Good afternoon. The title that I have chosen for today's talk is A Brief Journey Through Time. That means we will walk along the time axis as if we are looking back to understand the birth of Bose Einstein statistics. Since this was born in this department, every student of this department has the obligation, has the responsibility to understand much better than anybody else on earth. So, I will try to make something, but also we teach that in the department, in our class. Nevertheless, I will try to touch a little bit. Right. This is the very room where he was teaching this subject, and he understood the logical flow was not there, something wrong, and from there, this work was going to start, it was born. Now, before I go in details, let me tell you কি ধরনের পার্টিকেল নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে। আমরা জানি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হাইজেনবার্গস আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল আছে, রাইট? ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমরা কি করি যে প্রোডাক্ট ইন দ্য আনসার্টেনটি অফ দ্য পজিশন and the momentum cannot be less than Planck constant. Is that clear? So, if in any given moment, if we know the position of all the particles that we have, according to this uncertainty principle, we will not have any idea about their momentum. Since we don't know their momentum, আমাদের কি হবে? Subsequent time এ কে কোথায় যাবে, কোন জায়গায় পাওয়া যাবে, ওই পজিশন আমরা জানবো না। And এইটার কারণে introduce the indistinguishability. অর্থাৎ আমি পার্টিকেলকে আমাকে যেমন আমি হেঁটে গেল, you can tag me, this is Kamrul, right? So ইলেকট্রনগুলোকে বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, কোয়ান্টাম পার্টিকেলগুলোকে এইভাবে ট্যাগ লাগানো, এই যাচ্ছে, এইভাবে বলা যাবে। ফর ইনস্ট্যান্স আমরা কি করি, if we have 6 billiard balls such that all looking exactly alike, still তাদের গতিপথ আমরা ট্র্যাক করতে পারি। But if you have 6 electrons inside a tiny atom or photons in an enclosure, they cannot be at all be distinguished from one another. They cannot be. There exists no distinguishing tags in this world for such particles. The wave function of every electron is played out in such a way that there is no operational way of saying unconditionally that this much of the wave function at this particular point is due to that particle. That is the electron. So, what we do, এখন যে এরকম দুটো পার্টিকেলকে তার কিভাবে ক্যারেক্টারাইজ করি, either their position and their spin coordinate. দুইটা দ্বারা আমরা সেটাকে বললাম জিটা। তার ওয়েভ ফাংশন দুইটা পার্টিকেলের জন্য psi zeta 1. This অপারেটর যদি এমন হয়, এটা যখন psi এর উপর অপারেট করে তার পারমিউটেশন করে, zeta 1 goes to zeta 2, zeta 2 goes to zeta 1. তাতে মনে করলাম এটা একটা আইগেন ভ্যালু আলফা। But if we apply it over again, then we will have alpha square, but we are back to the pavilion, meaning we have this. So it means alpha square must be equal to 1, which means also alpha equal to either plus or minus 1. That means আমি যদি তাদের কোঅর্ডিনেট এক্সচেঞ্জ করি তাহলে দুইটা জিনিস হতে পারে, either তারা সিমেট্রিক or তারা অ্যান্টিসিমেট্রিক। এখন যদি zeta 1 equal to zeta 2 হয়, এই কন্ডিশন যদি বসাই দেই তাহলে it cannot be true. It ensures the Pauli exclusion principle. So antisymmetric ones respect Pauli exclusion principle, and symmetric one, so what is quantum particle now
The based on the symmetry and antisymmetry, দুইটা ক্লাসে দিব in the quantum world. আজকে আমরা এই ক্লাস অফ পার্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব, যেহেতু এটি বিলং টু Bose পার্টিকেল, যেটাকে আমরা আদর করে বোসন বলি। তো এবার আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরে যাব। It all started in 1859 when Gustav Karlsson was for the first time conceived the idea of black hole. So the day he conceived the idea, Max Planck was only 1 year old and Satyendra was not even born at that time. So the history started. The black body মানে কি? Why is it called black? Because আমরা জানি an object is black, it absorbs all the light. When it absorbs, it doesn't get reflected and come back to our eyes, so we can see. So you have an enclosure, it's a thought. You have an enclosure and there is a small pinhole. If a ray enters, it only reflects, bounce back and forth, doesn't come back as if it has been absorbed. Is it clear? It will take a black body. তখন এক্সপেরিমেন্টালি পাওয়া গেল যে রেডিয়েশনগুলো এরকম ডিস্ট্রিবিউটেড along the wavelength. And interestingly, for a given temperature, the peak occurs at a particular wavelength which we call lambda max. As we increase the temperature or decrease, it happens that lambda max, this much wavelength, times the corresponding temperature is a constant. It has been found experimentally. Miracle. Not only that, as the temperature rises, the area under the car increases as the fourth power of the temperature. This is what was not known. Why does it happen? There must be some theory behind it, so that we can understand the mechanism behind for the emergence of such behavior. That was the problem. So Gustav Karlsson rightly pointed the problem. তারপর থেকে শুরু হলো সার্চ। নিজেই 1860 সে বলল যে it must depend on frequency and temperature, nothing else. আমার যে কার্ভটা পাইছি সেই কার্ভটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমন একটা ফর্মুলা he was looking for that will describe the curve rightly, must depend on only frequency and temperature. This was in 1860. And he said, most urgent open problem in theoretical physics, because we don't know how to derive it. What governs this? So, Nijayaba, 1894, he gave this formula. And indeed, it's function of frequency and temperature. And it's 3 years after, he gave a better formula, which is nu cube equal exponential. So, and somehow it fits up to some extent, not over the whole range of the wavelength or frequency. So, what is said, the equation does not accurately describe the short wavelength regime. মানে আমাদের স্পেকট্রামটা আছে ফুল স্পেকট্রামকে ডিসক্রাইব এটা করতে পারে না, বাট nonetheless some success. So meanwhile, two British scientists, Rayleigh and James, they were working on the same problem, and they considered that electromagnetic wave in the black body like a resonator, and surface wave আমরা সবাই জানি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কিভাবে তৈরি হয়। How does it happen? If you have a wave, two waves traveling from opposite direction,
having the same amplitude and frequency তাহলে superimpose করে subject to the condition two ends are fixed that means you are enforcing that those 2 points are nodes, right? So attenuate here. So these are the relation. So we যদি বলো x equal to L তার মানে attenuate তার মানে kx L equal to 0 or pi মানে n pi, right? Similarly ky L, similarly kz L. So it is enforcing the two ends must be fixed. You are actually quantizing the k value. These are the allowed k values. Okay, now they are not continuous. So what you do, you have the kx value, ky and kz. So assume a sphere of shell dk. তার জন্য ভলিউমটা বের করো 4 pi k square dk is the volume আর দেখো এইটা যদি আমরা সেল করি তাহলে এই পয়েন্টটা is shared by 4 other unit cell. So each point আমরা যদি 2 dimensional বলি যদি 3 dimensional বলি তো কয়টা 8 1 2 3 4 5 6 8 of course তাহলে যদি 8 corners, each of them 1 by 8. তার মানে প্রতিটা সেলে একটা মাত্র অ্যালাউড ক্যারি আছে। কতটুকু ভলিউম? পাই বাই n টু দি পাওয়ার 3। এতটুকু ভলিউমের মধ্যে একটা ক্যারি। তাহলে আমার 4 pi k square dk is my volume, তার মধ্যে কতগুলো অ্যালাউড ক্যারি? আমি সমস্তটা নিব না, আমি শুধু অক্টেটে নেবে একটা পজিটিভ সাইডটা নিব। তাহলে 1 by 8 এখানে আছে, তাহলে এখানে 1 by 8 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম। এর মাধ্যমে ডেনসিটি অফ স্টেজ অ্যালাউড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ is given by this. Mighty powerful one. বাকি সময়টা জুড়ে বড় বড় তখনকার বড় বড় সায়েন্টিস্ট ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক থেকে শুরু সবাই এই ফর্মুলাটা বের করার জন্য সম্পে ইনক্লুডিং Satyendra Bose. This is very important. 8 pi u square by c cube. Right? All we need now is to find the energy. Then we have the formula of the energy density. Am I making sense to you? Yes, sir. So the resistance formula মাধ্যমে আমরা correct এইটা বের করতে পারি। There is one problem here. That I was identified why Satyendra Bose was not happy. Anybody knows? Okay, we will know it then. So here too problem lies in the it means that you see KT comes from the equipartition theorem, average energy. So it means the frequency of the বাড়তেই থাকে, it goes to infinity. That's why it is called ultraviolet catastrophe. But that means এই স্পেকট্রামটা এই জায়গাটা সে ডিসক্রাইব করতে পারে না। So problem, so high wavelength is fine, but it's breakdown there in that regime. So problem is there. Then Planck came into the picture. So আমি এখন প্ল্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুটা কথা বলতে চাই, কারণ এটা যতটা আমরা হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে দেখব, এই বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সে যারাই কন্ট্রিবিউট করছে সবার সম্বন্ধে একটু জানতে হবে। প্ল্যাঙ্ক যখন তার মাত্র 16 বছর বয়স মিউনিক ইউনিভার্সিটিতে ফিলিপ ফন জনির কাছে দেখা করতে গেছিল, সাজেশন চাইতে যে আমি এখন কি করব, আমি কি ফিজিক্স পড়বো, কারণ সে একজন মিউজিশিয়ানও বটে, সে ভালো পিয়ানো বাজায়, অত্যন্ত ভালো, এবং সে মিউজিক সে লিখত। তো ফিলিপ তখন তাকে বলল, দেখো all
important thing to be discovered has been discovered. There is nothing left for him to discover. He left the room and he told to himself, I don't want to discover anything. All the things that has been discovered, if I can understand them in the deep level, I'll be happy. So, and indeed, Planck finished his PhD at the age of 21. How old are you? And we find to extend the চাকরির বয়সসীমা কত করার জন্য আর 21 বছর বয়সে তার PhD আমরা 35 So, in the 1880, he developed an entire framework of thermodynamics, all on his own. A pointer should be noted because I will come back to that point because there is something important here. You know, the Planck himself derived the second law of thermodynamics with a PhD. এছাড়াও entire thermodynamics he derived on his own. Later, to his utter dismay, he realized that most of the same framework had already been done by him. But he did it independently, without knowing that Gibbs already had done those. But anyway, the important point here, at the start of the 19th century, a rivalry between two schools of theoreticians emerges. একদল বলতেছে তারা অ্যাটমিস্টিক ভিউ দিচ্ছে ডিসক্রিট, আরেকদল আগে থেকে জানে যে এনার্জি রেডিয়েশন এন্ড যেখান থেকে রেডিয়েট হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য এনার্জিগুলো কন্টিনিউয়াস হারমোনিয়াস। আরেকদল বলতেছে ইনক্লুডিং কে বোলসম্যান, মাত্র কোন আইডিয়া আসতেছে অ্যাটমিক যেতে বুঝছে themselves are unbroken into one school. The other school was the same. On the other hand, the rival school of theorists were offering a different perspective. They considered matters were not continuous, rather they are composed of discrete atoms or molecules. Thermodynamic properties can be derived, can be understood by considering their statistical properties. If the discrete properties তাদের বিহেভিয়ার স্টাডি করে আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক বিহেভিয়ার জানতে পারি। এটা হলো রাইভাল গ্রুপ। এবং তোমরা জানো বোলসম্যান হ্যাড টু সাফার এ লট। তখনকার জায়ান্ট সায়েন্টিস্ট যারা তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতো না, করতে পারে না। সেই কষ্টে he committed suicide too. He went to Trieste, Italy, with his daughter, and when daughter came back, she found her father dead. So physics and rivalry is like that. So anyway, so Planck, since he was a master of thermodynamics, he was afraid. Share thermodynamics, they could say, something concept may undermine his own work. এই ভয়ে সে ভীত ছিল। Anyway, in 1897, Planck picked the black body radiation problem. He thought that is a neutral problem. At least এই দুজনের দুই গ্রুপের যে মারামারি কাটাকাটি চলতেছে, আমি এর থেকে বের হয়ে যাই, আমি বরঞ্চ ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন নিয়ে কাজ করি। Okay? So, as a neutral area of research, in 1919, a renowned experimentalist, he came to visit Planck house. They had a dinner together. While they were having dinner together, Ruben were telling him there is a problem. Problemটা কি? There is a black body radiation spectrum. এখন পর্যন্ত কেউ এমন কোনো ফর্মুলা, ম্যাজিক ফর্মুলা that we are looking for has not been found. কোনো থিওরি আমরা জানি না। তো ডিনার যখন শেষ,
রুবেলকে বিদায় দিয়ে প্ল্যান করা। He couldn't sleep. He worked through whole night. So he searched for a solution everywhere. He made an educated case. He found a formula, magical formula. Following day, he wrote that formula in a postcard, sent to Rubel to verify whether he satisfied his experimental findings. And the day after, he received a reply. That's a magical formula. That is the formula we have been looking for. The problem still persists is that it was still an educated guess because it was derivation তার কোনো solid basis ছিল না, theoretical basis ছিল না। তখন থেকে সে নানানভাবে প্যাক ক্যালকুলেশন করে এই ফর্মুলা ব্যবহার করে এটাকে ব্যবহার করে তার সেটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য সে এইচ মিউ যে এনার্জিগুলো ডিসক্রিট সেই সব ব্যবহার করে এটাকে ডেরিভেটিভ নিয়ে একটা ফর্মুলা সে বের করছে। সে একা না, এই প্রবলেম যেহেতু ফর্মুলাটা জানা হয়ে গেছে, আইনস্টাইন came into the picture. He worked, Levi worked, Ehrenfest worked. There are many. All of them, so whole Europe, Germany, they were searching for a theory to derive this formula from the first principle. Problem is clear. He even tried with this Boltzmann formula use করতে করে এটাকে ম্যাক্সিমাইজ না করে সে এই দেখো ডিভাইন প্ল্যান্স তৈরি করছে আইনস্টাইন পাউলি এরেনফেস্ট মেনি পিপল। আর এই দিক থেকে আরেক ঘটনা ঘটছে, বাংলায় সমস্যা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছর মানে 5 লাখ করে রুপি দেওয়া হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, কিন্তু আর্থিক কারণে টাকা কমে যায়। সেই কথা আমি তো পরে আসবো, টাকা কমে যায়। তখন Bose, he had problem with the vice chancellor for Dhaka University, with the hard talks. They had lot of discussion, heated debate. So he was in trouble with his job. Meanwhile, Magnus Shah, our own Magnus Shah, was born in Dhaka, Kaliakore, who did his HSC from Dhaka College and became classmate of Satyendra Bose in Presidency College. They were classmates. They were friends together. They were friends. So Magnus Shah came with a briefcase করে কিছু পেপার নিয়ে আসছে, এই যে ওদের পেপার ডিভাই প্ল্যান আইনস্টাইন সবার পেপার নিয়ে আসছে। আর বলছো এট দ্য সেম টাইম যখন ক্লাসে এখানে পড়াচ্ছিল প্রবলেম সে তার কাছে ধরা পড়লো। এদিকে he had a problem with the job. He was not sure whether his job will stay or not. So it's like a earthquake কিভাবে হয়, একটু এনার্জি হইতে 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 একটা ক্রিটিক্যাল স্টেজে যায়, সব মিটিগেট করে। এই প্রবলেমও বোসের যে প্রবলেমগুলো অল্প অল্প করে নানান দিক থেকে নানান ডাইমেনশন থেকে প্রবলেম বাড়তে থাকে। আসলে প্রবলেম বাড়া মানে হলো সলিউশন দিকেই যাওয়া, কারণ he was thinking desperate. So our Bose came into the picture. The hero of today's talk is Satyendra Bose. এবার বোস সম্বন্ধে কিছু বলি। In 1894, আজকের দিনে Satyendra Bose was born here. এই বাড়িতে সিয়াম আসলা কি বলছিলাম যে অ্যাপ্লাইড ম্যাথে এই ছবিটা ইসলাম সে কলকাতায় গেছিল, সে এখানে আমাকে এই ছবিটা দিয়ে গেছে। তো ঈশ্বর মিল লেনে 22 নাম্বার ঈশ্বর মিল লেনে তার জন্ম, এটা এখন হেরিটেজ। আর দেখো জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন এই দেখো জাতীয় অধ্যাপক আমাদেরও আছে। কে কে
কাজী মোতাহার হোসেন, জয়নাল আবেদিন, আব্দুর রাজ্জাক, এরকম অনেক ফেমাস ব্যক্তি, কবির চৌধুরী, সুফিয়া আহমেদ, ইন্নাস আলী, আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের আমাদের চেয়ারপারসন ইন্নাস আলী, আনিসুজ্জামান, জামিলুর রেজা চৌধুরী, এরকম in the warrant of prisoners দেখো, আমাদের জাতীয় অধ্যাপকের পজিশন দেখো, 17 নম্বর পজিশন। What a shame! একটা দেশের সত্যেন মানে we could have a Satyendra Bose like person as a জাতীয় ন্যাশনাল প্রফেসর। দুনিয়ার এত মানুষ তার উপরে থাকবে। It's a national shame. সাধারণ সচিব, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সচিব, আর দেখো জেনারেল পুলিশ আইজিপি, মানে ইউনিভার্সিটি ডেপুটি, এরাও উপরে। আর মানে is it the only problem with me or do you understand the problem? In India, at least teachers are not in the warrant of prisoners. You don't put them. We can earn our own respect. আমাদের এখানে বসিয়ে দিয়ে আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে না, জাতীয় অধ্যাপককেও এখানে বসাতে হবে না, বাট ইফ ইউ পুট ইন দ্য রাইট প্লেস, ইটস আ শেম। 17 নম্বর পজিশনে ন্যাশনাল প্রফেসর, এই মানুষগুলোকে তুমি কিভাবে এই জায়গায় বসাও? আছে আমি গতকাল ইন্ডিয়ার ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট দেখলাম, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাতীয় অধ্যাপক তাদের এখানে রাখে, এখানে রাখার কোনো প্রয়োজনও নাই। Respect has to be earned. It is not something to be donated. Right? তুমি আমাকে দেখে দাঁড়ায় যাবা, কি করবো না, এটা doesn't matter. It's come automatically, naturally. তুমি জোর করে এখানে বসিয়ে দিয়ে আমাকে রেসপেক্ট করবা, no, it's not necessary. Did I make my point clear? Yes, sir. So anyways, see I'm also saying this. This is the master's Satyendra Bose's number. আর আমাদের সঞ্চালক যে সেও বলছে তার স্কুলে 100তে 110 দিয়েছিল, কারণ বিভিন্ন প্রবলেম সে সবগুলো তো করছে, এক একটা প্রবলেম সে নানান ভাবে করছে, and the examiner was so happy that he solved those problems in not in one way. So out of respect they gave 110. That is and এই রেকর্ড কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারে, আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারে না। এবার 100 বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কিভাবে নিয়োগ হতো, আজকে কিভাবে নিয়োগ হয়, তার কিছুটা, কারণ সময়ের সাথে তো পরিবর্তন হইতে হবে। তোমার এটা কি বলা হয়, সার্ভাইভ করতে হলে বিবর্তন রাখতে, ভালো করতে হবে। আনফরচুনেটলি তখন 100 বছর আগে আমাদের শিক্ষক নিয়োগের যে বিজ্ঞাপনটা হতো, ওই যে ম্যাট্রিকে কি রেজাল্ট করছো, এইচএসসি তে তোমার রেজাল্ট কি, হ্যাঁ বিএসসি তে রেজাল্ট কি, এগুলা পৃথিবীর কোথাও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে থাকে না, রাইট? তারপরেও এখন কি কোনো নিয়োগের ব্যাপারে ভিসির সাথে আমরা কি নেগোসিয়েট করি, আমার বেতন কত হবে, আমাকে কি কন্ডিশনে নিয়োগ দিবা? সত্যেন্দ্র বোসের ক্ষেত্রে যখন সে অ্যাপ্লাই করছিল, কে অ্যাপ্লাই করছিল? মেঘনাথ সাহা and Satyendra Bose. তখন W.A. Jenkins, he was the head of the department, first head of the department of physics department. The first article was published in 1921, the day Dhaka Vishwavidyalaya was born, সেই সময় সেই ইয়ারে
by him in a philosophical magazine. He did his GSc from England. ঢাকা কলেজেও এই মানের শিক্ষক ছিল তখন। এখন ঢাকা কলেজ। আর তাকে পিজে হার্টগ handpicked him to ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে তৈরি করার জন্য। তাহলে সে কি লিখেছে দেখো, আমি আবেদন পত্রগুলো দেখেছি এবং যেসব প্রার্থীকে লিডার হিসেবে নির্বাচন করা যায় তাদের গবেষণা কর্মগুলি যত্নের সাথে করেছি। উভয় প্রার্থী শক্তিশালী এবং মৌলিক গবেষক, যদিও সাহাব আর বসুর চাইতে বেশি ও অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ করেছেন। মানে ম্যাগনাথ সাহার কাজগুলা যদিও অ্যাপারেন্টলি বেটার দেন সত্যেন বোস, কিন্তু বলতেছে তবুও ফিল্ম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বসুর সেই প্রবন্ধটি আমার মনে লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে তার কাজটার মধ্যে একটা পটেনশিয়াল আছে, ভবিষ্যতে সে অনেক ভালো কাজ করতে পারবে, এটা তার মনে হয়েছে। এবং মনে হওয়াতে অকপটে সে ভাইস চ্যান্সেলরকে লিখতেছে যে আমার মনে হয় সত্যেন বোস was the right person to appoint as a leader of the physics department. He can contribute better. Although Magnus Shah was a better candidate, she has justified করতেছে কারণ Magnus Shah কে she has got opportunity to do better. So সত্যেন বোস সেই opportunity গুলো পায় না, যদি পেতো he could have done better. He could foresee that, and he was proved later he was right. See, then পিজা হার্টগের কাছে সত্যেন বোস লিখছে চিঠি, এই যে 400 টাকা বেতনে যোগদানে আগ্রহী। At that time, তখন $1 সমান হলো 0.1 রুপিস, মানে $4000 বেতন। তাহলে এই 100 বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বাড়লো না কমলো? So, এবং not only that, পিজে হার্টগ বেতন বাড়িয়ে দিছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি বেতন বেশি। এটা কে বলছে? নরেশ চন্দ্র মজুমদার, আমাদের আরসি মজুমদার নামে আমাদের একটা অডিটোরিয়াম আছে, আরসি মজুমদার অডিটোরিয়াম। হি ওয়াজ দ্য ভাইস চ্যান্সেলর অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সে তার জীবন দর্পণে একটা বই আছে, ওই বইতে লিখছিল পিজে হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তৈরি করার জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসাবে আমাকে যদি বেটার শিক্ষক পেতে হলে আমাকে বেটার বেতন দিতে হবে, যার জন্য সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন থেকে বেশি বেতনে অফার করছে। সেই জন্যই সত্যেন বোস বলছে আমি যোগদানে বিশেষ আগ্রহী। তার তো জব ছিল ওখানে। সে বলছে আমি আশুতোষ মুখার্জির কাছে সাথে আলাপ করবো। was Ashutosh Mukherjee was the vice chancellor of the Kolkata University. আলাপ করবো, সে যদি পারমিশন দেয় আমি জুলাই মাসে জয়েন করব। So in 1921 the University of Dhaka started functioning. Bose joined the university as a leader in the Department of Physics along with his friend J.C. Bose. 93 এবং 94, 1893 and 94 is a pivotal year of India, Didan India. কারণ সেই সময়ে 93 এবং 94, 1800 কিছু স্টার জন্মেছিল। স্টারদের মধ্যে একজন হলো জি.সি. ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। Those who doesn't know him, I must tell you, he is as good as your very bright. So not only him, Magnus Shah was also born in between 93 and 94. Not only that, Prashant Chandra Mahanavrudish, who established Indian Statistical Institute, ISI. শুধু তাই না, সৌরদীপ ভাবনগর, another scientist,
very good, was born also in 1924. So there were many. আসলে কারণ হলো Base was built by Profullo Chandra Rai, who was born in Khulna. Base was created by Satyendra Bose. They were their teacher. Base was created by C.V. Raman, K.S. Krishnan. He was our faculty. Dhaka University teacher. Nobel Prize C.V. Raman paise tar sathe kaজ করছিল K.S. Krishnan, and he is known to be one of the best scientific star. So Krishnan, C.V. Raman, Profullo Chandra Rai, Jagadish Chandra Bosu, and Ashutosh Mukherjee. এদের হাত ধরে রেনেসাঁ ঘটে বাংলায়। কারণ এদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশপ্রেম, এদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমাদের বুঝাইতে হবে আমরাও ইন্টেলেকচুয়ালি তোমাদের থেকে কম না, এখন দেখি। সো এবার বোসের পেপারটা একটু আলোচনা করি ব্রিফলি। আমি বোর্ড Bose প্রবলেমটাকে কিভাবে দেখছে সে বলতেছে the first step he took Einstein's light quantum hypothesis seriously and treated black body radiation as a collection of light quanta enclosed in a volume, যার volume হলো V. If there are n light quanta of S type, so it should be NS. Superscript. NS light quanta of S type had energy h nu s. তাহলে টোটাল এনার্জি কত? এটাকে সাম করতে হবে। অল S type দ্বারা সাম করলে আমি টোটাল এনার্জি পাই। এটা হলো একটা কনস্ট্রেইন্ট যে আমার এতগুলা লাইট কোয়ান্টা যদি থাকে এবং যদি একটা এনক্লোজার এনক্লোজ থাকে আর টোটাল এনার্জি ধরে নিচ্ছে। Second step, he needed to compute the number of states of a light quantum because is a 8 pi u square by c cube is এটা সে মনে করছে যে ওই যে রিলিজিয়াস 1900 এ যেটা বের করেছিল এটা রাইট। তো সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো এটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ব্যবহার করে করছে। তো এক সাইডে আমি ক্লাসিক্যাল করব যখন প্ল্যাঙ্ক করছে আর কি, প্ল্যাঙ্কে এবং ফর্মুলা দেখতেছে এক সাইডে আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ট্রিট করব আর এক সাইডে আমি ঠিক রিলিজিয়াসের মতো ওই ক্লাসিক্যালি ট্রিট করব। ইউ ক্যানট ফিট देम টুগেদার, দেয়ার ইজ আ মিসম্যাচ, লজিক্যাল ফ্ল। সো এটাকে সে কারেক্ট করতে চাইছে। কিভাবে করছে? সে বলতেছে the instantaneous state of such a light quanta, he stated, is characterized by a point in a 6-dimensional phase space. অর্থাৎ একটা পয়েন্ট দ্বারা এই করা যায়। তাহলে আমরা তো px স্কয়ার py স্কয়ার pz আবার বলতেছে কম্পন ইফেক্ট ছাড়া আমরা জানি যে একটা মোমেন্টাম হলো h nu by c, তাহলে p স্কয়ার সমান হবে h nu s স্কয়ার বাই c স্কয়ার। তার মানে আমাদের একটা স্ফিয়ার নেই শেল অফ d nu থিকনেস এর ফেস স্পেসে, এটা যদি ভলিউম বের করতে চাই তাহলে dx dy dz করতে v হবে, ঠিক আছে। আর এই ভলিউমটা বের করতে হলে আমাকে করতে হবে 4 pi p স্কয়ার dp, p হলো এটা। তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা পেয়ে গেলাম। বাই হ্যান্ড he multiplied by a factor of 2। এই জায়গাটা যখন সে আইনস্টাইনের কাছে পাঠাইছিল বলতেছে তুমি যে 2 দ্বারা গুণ করছো এই জায়গাটা ছাড়া বাকি সবকিছু ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। এখানে কিন্তু আবার ওই যে কলকাতার কি মজুমদার জানি ছাত্র যে এখনো বেঁচে আছে পার্থ মজুমদার লিখছে যে সে কোনো এক আলোচনায় সিবি রামনের কাছে বলছিল যে আমি তো লিখছিলাম যে স্পিন এইদিকে হতে পারে এখানে 2 যে ফ্যাক্টর আছে স্পিনের কারণে 2, কিন্তু আইনস্টাইন
ওইটা পছন্দ করেন একটা কেটে বল লিখছে হলো পোলারাইজেশন। তো ওই জায়গাটা শুধু ছাড়া বাকি সব জায়গায় আইনস্টাইনের মধ্যে একই। তাহলে বোস কি করলো যে দেখো এই যে এইটুকু ভলিউম আমার আছে, এইটুকু ভলিউম, টোটাল ভলিউমটাকে সে এইচ কিউব দ্বারা ভাগ করছে ইনটু স্মল সেল। এই স্পেসটাকে সে এইচ কিউব দ্বারা ভাগ করছে, সেলে ভাগ করছে। তাতেই যে এখানে যে এইচ কিউব আছে, এইচ স্কয়ার আর এইচ, এটা যা ভাগ করলে পরে এটা এই ফ্যাক্টরটা থাকে না। আর 2 দ্বারা গুণ করলে 8 পাই u স্কয়ার বাই c কিউব ফর্মুলা এইটা উইদাউট স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ব্যবহার ছাড়া। That was one of the big achievement of Satyendra. তারপরে কি করলো? এই ফর্মুলাটা পেল। In July 94, Einstein wrote to Ehrenfest, the Indian Bose has given a beautiful derivation of Planck's law, appreciating this factor. Without classical methods, he derived that formula. Right? তারপরে বাকি যেটা রইলো, এই যে ভলিউমটা আছে, আমি যে সেলে ভাগ করলাম, এর মধ্যে পি নট এস হলো এস টাইপের এত সংখ্যক সেল আছে যাদের কোনো কোয়ান্টা নাই। একটা করে কোয়ান্টা আছে এস টাইপের টি1 সংখ্যক, দুইটা করে কোয়ান্টা আছে যেমন যে সেলগুলো আছে টি2 সংখ্যক সেল, যেখানে প্রত্যেকটাতে দুইটা করে কোয়ান্টা আছে অফ টাইপ এস। তাহলে আর এখন ওই একটা সেলের মধ্যে যে কোয়ান্টাগুলো আছে এটার মধ্যে পারমিউটেশন করে উইল নট গিভ এ নিউ ডিস্ট্রিবিউশন, সো এটা আমরা ভাগ করতে দিই। তাহলে s ফ্যাক্টরিয়াল আর এটা, then for all s this is the omega. Once you know the omega, Mr. Boltzmann has given us to find out the entropy. You just take the law and you maximize it subject to the constraint, and you use the Lagrangian method of multiply method, and then finally you find it. Rest is just textbook problem. You all have solved this problem. What I want to, but this way of solving the problem you don't see in a textbook. In the textbook we see a different way of derivation. But I find this derivation is also nice. But one problem here, a derivation alpha 9, মানে chemical potential accident, because এটা electromagnetic wave photon, right? এটা যখন আইনস্টাইনের কাছে পাঠায়, আচ্ছা এই কাজ করার পর সত্যেন্দ্র বোস কি করছিল? This submitted to the philosophical magazine journal. কেমন জার্নাল? ওই সময়কার বেস্ট জার্নাল, ভালো জার্নাল, and it was outright rejected. At the same time, he had a problem with keeping his job. He was desperate. Out of desperation, he sent the article to Einstein. But before I go there, I just want to make a point here. Is it log omega নিলে এটা ম্যাক্সিমাইজ কেন করতে হয়, এন্ট্রপি কেন ম্যাক্সিমাইজ করতে হয়, তার একটা ব্যাখ্যা আজকে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছি বলে একটু বলতে চাই। চেয়ার অ্যালাউ মি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এন্ট্রপিকে আমরা নানানভাবে বুঝতে পারি। একটা হলো আমরা কার্নোট সাইকেল থেকে আমরা জানি dq by t, রাইট? আমরা জানি আমাদের পুরো একটা সাইকেল ফিরে আসলে কত ভ্যালু হয়? 0। What does that mean? Entropy is a state function. মানে এটা একটা given point, entropy is a fixed, right? এটা একটা ফর্মুলা। আরেকটা ফর্মুলা হচ্ছে log omega. If you know the number of macrostate, তার log now, that is a entropy also. There is another definition of entropy. It's called Shannon entropy. Also Gibbs entropy. Similar definition. আজকে আমরা Shannon entropy কে, কারণ ওই dq by t দ্বারা আমরা শুধু স্টেট ফাংশন বুঝতে পারি, আরেকটা জিনিস বুঝতে পারি, সেটা হলো আমরা যে একটা হট এবং কোল্ড রাখি,
রাখি এক জায়গায় তাহলে কি হয় হট থেকে কোল্ডে যায় না কোল্ড থেকে কি কখনো হটে যায় কেন যায় না who forbids second law of thermodynamics মানে কি dq পরিমাণ হিট যদি এখান থেকে যায় তাহলে যেহেতু যাচ্ছে মাইনাস dq কোথায় যাচ্ছে লোয়ার টেম্পারেচারে সে অ্যাবজর্ব করতেছে প্লাস dq তাহলে dq by t which is higher temperature dq by t which is absorbing plus t1 lower temperature কোনটা হায়ার ভ্যালু নিচেটা হায়ার ভ্যালু তাহলে এটা প্লাস এটা করলে is greater than 0 তুমি যদি উল্টা করতা তাহলে less than 0 হইতো তাহলে less than কোনো উল্টা হবে না সুতরাং ওইটার মাধ্যমে আমরা কার্নোট সাইকেল থেকে যা পাই যে ডেফিনিশন পাই তার থেকে আমরা এই যে সেকেন্ড ল যে হিট কোন দিকে ফ্লো হবে সেটা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেয় বাট কেন হবে সেটা বুঝতে হলে আজকে আমার এই এক্সাম্পলটা হয়তো বা কাজে লাগবে মনে করি আমার দুইটা ফিল্ড আছে আর আমার 6টা ভেড়া আছে ফিল্ডকে আমি 2 ভাগে ভাগ করছি এবং প্রত্যেকটা ফিল্ডকে আমি 3 ভাগে পার্টিশন করছি এবার আমি 6টা ভেড়াকে বললাম স্টার্ট ওয়াকিং মুভিং তাহলে কি হতে পারে তুমি যদি ফিল্ড টেকিং স্ন্যাপশট ক্যামেরা থাকলে কি কি ছবিতে কি কি পাবা কখনো কখনো 3টা এখানে পাবা 3টা এখানে পাবা কখনো কখনো 5টা এখানে পাবা একটা এখানে পাবা 4টা এখানে পাবা একটা এখানে পাবা অথবা 4টা এখানে পাবা 2টা এখানে পাবা তাই তো এরকম না যতগুলো ছবি তুমি তুলবা অধিক সংখ্যক ছবিতে কি পাবা 3টা উপরে 3টা উপরে 3টা কেন মাইক্রো স্টেজ সো ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ মাইক্রো স্টেজ তাহলে আমরা এই যে আমরা দেখতে পারি 28 ছয়টাই একটা ফিল্ডে আর একটাও না 28 ভাবে সাথে 5টা 63 4টা 90 3টা করে হলে 100 দেখো 3টা 100 অর্থাৎ তাহলে 6টা ভেড়ার জন্য আমার গ্রাফটা এরকম হয়েছে এবং মোস্ট লাইকলি হলো এটা আমার যে ছবিগুলো আছে হাজার হাজার ছবি তুলো তুমি অধিকাংশ ছবিতে পাবা 3টা এখানে নেই আমি যদি এবার ভেড়ার সংখ্যা বাড়াতে থাকি আমার এই গ্রাফটা শিফট হয়ে পিক বাড়তে থাকবে অর্থাৎ মাঝেরটা আর উপরে যাবে এটা হলো অ্যাকুরেট নাম্বার কত এটা ইনটু পাওয়ার 24 রাইট ওই রকম সংখ্যা যদি হয় এই গ্রাফটা উইল লুক লাইক এ ডেল্টা ফাংশন তাহলে যতবারই তোমরা কেন সবসময় তারা স্প্রেডেড থাকবে স্প্রেডেড নাম্বার হবে তার মানে কি ওমেগা মাইক্রোস্টেজ সবচেয়ে বেশি and that is why আমরা ওমেগাকে ম্যাক্সিমাইজ করি এন্ট্রপি ম্যাক্সিমাম কখন ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট করেসপন্ড টু ম্যাক্সিমাম ওমেগা আমরা যদি এক চিমটি কালার একটা বিকার অফ ওয়াটারের মধ্যে ছেড়ে দেই তো কি হবে স্প্রেড হয় না এটাকে আবার কখনো ফিরে আসে না কারণ নাম্বার অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ সো বিগ সবাই মিলে একসাথে ফিরে আসা পসিবিলিটি জিরো কিন্তু একটা কালারের অ্যাটম যদি ছাড়ো ইট মে কাম ব্যাক দুইটা কালো করো ইট মে কাম ব্যাক অলসো তিনটা আস্তে আস্তে চান্স কমতে থাকে তো ইট ইজ অল অ্যাবাউট স্ট্যাটিস্টিক্স ইটস এ নাম্বার গেম তুমি যে এক চিমটি দাও দেয়ার আর সো মেনি অল টুগেদার আবার একসাথে এক চিমটি হবে চান্স ইজ জিরো এটা কোনো জীবন তো না ইটস অল অ্যাবাউট অ্যারেঞ্জমেন্ট আর কোনো ল নাই going to minimum energy state ওগুলো কোনো ব্যাপার না ব্যাপার নাম্বার অফ ওয়েজ ইট ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউটেড that is important did I make this clear yes. That is why আমরা সবসময় ওমেগা যখন বের করি এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করি কারণ ম্যাক্সিমাম করেসপন্ড টু ওদের অধিকাংশ ছবি তুমি পাবা সবাই ডিস্ট্রিবিউটেড নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেজ হাই ইনফ্যাক্ট হাইয়েস্ট is it clear কারণ প্রশ্ন করতে পারো তো এখানেও তাই এই যে আমি বরফ রেখে দিলাম একটা গ্লাসে সবসময় কিন্তু মেল্টেড হয়
মেল্টেড পানি কখনো বরফ হয় না, কিন্তু তুমি যদি মাইক্রোস্কোপিক পিকচার নাও, যে কোনো একটা মুহূর্তে যখন বলতেছে একটা অ্যাটম এদিকেও যেতে পারে, এদিকেও যেতে পারে, উল্টা দিকেও যেতে পারে। অর্থাৎ ফিজিক্সের কোনো ল ভায়োলেটেড হয় না। কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপে বিগার পিকচার দেখো, সকলকে দেখো একসাথে, it never happened that it go spontaneously নিজে নিজে বরফ হয়ে যাবে, it doesn't happen. কিন্তু মাইক্রোস্কোপে একজন যে বললাম একটা কালারের একটা অ্যাটম ছেড়ে দিলে সে ফিরে আসতে পারে। So it's all about statistics, nothing else. So one way, in fact, that is the way time also moves. Macroscopically there are two ways. এদিকে যেতে পারবে, এদিকে যেতে পারবে। কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপিক ইমার্জেন্ট বিহেভিয়ার আমরা যখন দূর থেকে দেখব, সকলে মিলে শুধু একদিকেই যাবে, মেল্ট হবে। আর তুমি যদি বরফ বানাতে চাও, you have to extra work করতে হবে, রেফ্রিজারেটরের ভিতরে ঢুকাতে হবে, সেটা টেম্পারেচার কমাতে হবে, কিন্তু বাই হ্যান্ড কিছু করতে হবে, স্পন্টেনিয়াসলি হবে না। বুঝতে পারছেন কি? দেখো বোস যখন তার এই পেপারটা আইনস্টাইনের কাছে পাঠায়, আমার কাছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড so well chosen that no one can write a better letter than this, in my view. লিখছে কি দেখো, I have ventured to send you this accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to reduce the coefficient 8 pi mu square by c cube, যেটা আমি বারবার বলতেছিলাম, c cube in Planck's law, independent of classical mechanics, right? Only assuming the ultimate elementary regions in the phase space is h cube. I do not know sufficient German. In fact, Bose, after his masters, when he saw that all the scientists, most of the famous scientists are German, and all the articles are written in German, share with সায়েন্সের প্রতি তাদের ভালোবাসা কতটুকু, শুধু সায়েন্টিফিক আর্টিকেল পড়ার জন্য জার্মান ভাষা শিখছে। নিজে শিখবে না, শুধু শিখে নাই, সে ওই জার্মান ভাষায় আর্টিকেলগুলো, তৎকালীন আর্টিকেলগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করে অন্যরাও যেন পড়তে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করছে। Both Meghdad Shah and that was the love for science. So much hard work they did to understand. ওই সময়টা ঠিক যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেগুলো যেন পড়তে পারে, সে বলতেছে আমি জার্মান সাফিসিয়েন্ট জানি না। কেন বলতেছে? কারণ আমি তো জার্মান জানি, but not enough to write an article. So he was asking Einstein if he could translate his word, provided he thinks that it is. And then he will say, though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. You know, because we are all your pupils, not students. We are all your pupils. Through you, though profiting only by your teachings, through your writings. What an acknowledgement. What are the money? Look at the words he has chosen. How can he refuse? Right? তারপরের কাজটা হলো বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্স। আইনস্টাইনকে আমি ওই ক্রেডিট দেই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি তার ক্রিটিসিজম করি, আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন। কারণ এরকম একটা কাজ যখন সত্যেন্দ্র বোসের কাছে পাঠাইছে, তার তখনও পিএইচডি ছিল না। Einstein was so famous at that time. He immediately realized that the minus sign. He knew what to do. He knew that there is something interesting. এবং সে ওই নোটে লিখছিল, I will work on it. Specific heat এগুলো বের করবো, আমি সলিডে এটা অ্যাপ্লাই করবো।
এর কয়েক বছর পরে এই বোস আইনস্টাইন কনডেনসেশন করতে করছে সে পারত সত্যেন্দ্রের সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করতে। হয়তো আরো বড় বড় কাজ আমরা পেতাম তারা যদি দুজনে একসাথে কাজ করতো, এবং এট দ্য সেম টাইম তার যে ফ্রাস্ট্রেশনটা ওটাও কাটতো, সে আরো ভালো কাজ করতে পারতো, তার পিএইচডিটা হয়ে যেত, রাইট? যদিও তার প্রমোশনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইদাউট পিএইচডি প্রমোশন হচ্ছিল না, যদিও এখন তো অহরহ হয়ে যায়, হচ্ছিল না। আইনস্টাইন wrote a recommendation letter। শুধু তাই না, তখনকার সামারফিল্ড, সবাই তার নাম শুনছেন, তার অ্যাপ্লিকেশন was sent to সামারফিল্ড, যার প্রায় 8 জনের মতো ছাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, যদিও সে নিজে নোবেল প্রাইজ পায়নি। He produced so many brilliant scientists। সে তার রিপোর্ট করছে, করে সাজেস্ট করছে yes it deserves to be promoted। আইনস্টাইন রিকমেন্ডেশন লেটার লিখছে, আজকে কি আমাদের প্রমোশনের জন্য এরকম কোনো চাওয়া হয়, কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়, কোনো কিছু করা হয়? দরকার হয় না। আমরা কত নিচে নেমে আসছি, আমরা সেই জায়গায়ও নাই। যাই হোক, তারপর এটা হলো এইখানে বুঝতে পারতে পারো পরে আইনস্টাইন এই কেমিক্যাল পটেনশিয়াল নিয়ে এখন দেখতে পারবো যে এটা দেখো, আমরা এই যে নাম্বার অফ পার্টিকেল কোনটা পার্টিকেল এটা যদি সাম করি, একটা আমরা ইচ্ছা করলে ডেনসিটি অফ স্টেট, কোন সময় জানো ডেনসিটি অফ স্টেট একটা অ্যালাউড কে ভ্যালু থেকে ভলিউম বের করবো, ওই যে সেরিটো আমি যেটা বের করেছিলাম, আমি রেলিজেন্সের জন্য যেভাবে করছিলাম সেইভাবে করলে পরে এপসাইলন ইকুয়াল টু পি স্কয়ার বাই 2m ফর্মুলা ব্যবহার করলে এই হাফ চলে আসে, রাইট? এবং যখন এনার্জি জিরো গ্রাউন্ড স্টেটে আসে তখন নাম্বারটা জিরো, বাট দিস ইজ নট দ্য কেস। তার মানে তোমাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে, একটা হলো পাই m তোমাকে এপসাইলন ইকুয়াল এনার্জি যখন শূন্য হয় তার জন্য করতে হবে, বাকিগুলো পরে। দেখা যায় টেম্পারেচার যদি কমাই, all the quanta come to the ground state। কি ঘটে? মানে এমনি তো আমরা জানি আমাদের এই যে রুমে আর ফুল অফ এয়ার, আমি যদি টেম্পারেচার কমাতে থাকি কি হবে? কোনো এক সময় হয়তো বা কনডেন্স হয়ে লিকুইড হবে, কোনো এক সময় সলিড হবে, তাই না? ওগুলো কেন হয়? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স ইজ রেসপন্সিবল। তুমি অর্থাৎ এই যে টেম্পারেচার মানে কি? কাইনেটিক এনার্জি, মেজার অফ কাইনেটিক এনার্জি। অর্থাৎ অ্যাটমগুলো ইজ মুভিং কিরকম ভেলোসিটি? ওই যে ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান বলতেছে মোস্ট অফ দ্য অ্যাটম হ্যাজ ভেরি স্মল ভেলোসিটি এন্ড অলসো হাই ভেলোসিটি খুব কম। অধিকাংশ একটা ক্যারেক্টারিস্টিক মিন ভ্যালু আছে, এটা একটা বেল শেপ কার্ভ, বুঝতে পারো না? তুমি যদি টেম্পারেচার কমাও তাহলে আস্তে আস্তে যে মানে থার্মাল এজিটেশন থেকে তোমার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স মোর ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, ডমিনেট হয়ে যায়। এটাও একটা ফেজ ট্রানজিশন। আমরা জানি জলীয় বাষ্প থেকে কি হয়, লিকুইড হয়, আরো কমালে বরফ হয়। কিন্তু পোস্ট আইনস্টাইন কনডেনসেশন এটা আরেক ধরনের ফেজ ট্রানজিশন। এখানে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সের ব্যাপার নাই, ইটস অল কোয়ান্টাম ইফেক্ট। মানে তোমার পার্টিকেলগুলোর ডেনসিটি কম হইতে হবে এবং তাদের একটা ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ আছে। যখন ডেনসিটি কম থাকে এদের মধ্যে কোনো সুপারপোজিশন নাই। তুমি যখন টেম্পারেচার কমাতে ভেরি লো টেম্পারেচার তখন এই ওয়েভলেংথগুলো একটা স্টার একটা ওভারল্যাপ করে একটা ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়েভলেংথ তৈরি করে, অ্যাজ ইফ লাইক এ কোহেরেন্ট সব অ্যাটম গ্রাউন্ড থেকে সব অ্যাটম ইন এ মিউজিক্যাল যেরকম অর্কেস্ট্রেটেড ফ্যাশন তারা ড্যান্স। এই স্টেজটাকে ওইটা একটা ফেজ ট্রানজিশন যাকে আমরা বলি পোস্ট আইনস্টাইন কনডেনসেশন। With that, I will stop now here. Unless you have questions. Do you have any question? But is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.